Hi, and welcome to a new episode of White Coat. Last episode, we talked about obesity in women and its effect on their hormones and fertility. Today, we'll continue discussing one of those forms, which is polycystic ovary syndrome, which affect 5 to 15% of women and affect their fertility and their ability to conceive. And it's my pleasure to welcome back one of the outstanding OBGYN Southern California, Dr. John Sanchez, to talk about polycystic ovary syndrome and the lines of treatment. You know by now to interact with us, send in all your questions or concerns to our official Facebook page, White Coat, or if you have any question to my guest today regarding the topic, please call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. Before I start off, our deep condolences in White Coat to our sisters Lydia Meher and Sausan Milad, and may they rest in peace, Sausan Milad for losing her husband and Lydia Meher for losing her mom. May they rest in peace. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، أعزائي مشاهدي برنامج وايت كوت، أهلا بيكم في حلقة جديدة من وايت كوت. استمرارا للحلقة اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن السمنة وتأثيرها على الصحة الإنجابية للمرأة بشكل عام، تأثيرها على الدورة الشهرية المنتظمة بتاعتها، تأثيرها على التبويض عند المرأة، وبالتالي قدرتها على الإنجاب وخصوبة المرأة بشكل عام. النهاردة بنستكمل الموضوع المهم ده لأنه بيهم كتير من الناس. النهاردة بنناقش مشكلة تقريبا بتأثر على 5 ل 15% من السيدات في العالم، يعني تقريبا بنتكلم واحدة سيدة لكل 6، أو واحدة من كل 6 من السيدات بيبقى عندها تأثير، أو البنات بتتأثر بالمشكلة دي. مهم جدا كمان ان احنا نعرف انه هنتكلم النهارده على كل التريتمنت، كل خطوات العلاج اللي السيده تقدر تاخدها. بيسعدني ويشرفني عشان نعمل ده النهارده ان يكون معايا واحد من احسن استشاريين النساء والولاده في جنوب كاليفورنيا هنا، دكتور جون سانشيز. زي ما حضراتكم خلاص عارفين دلوقتي، اي اسئله عن الحلقه تبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك، ابعتوا لنا اي سؤال. كل الاسئله اللي جات لنا طول الاسبوع هحاول اخدها النهارده ونجاوب بعضها. صحيح انه بعضها ما كانش له علاقه قوي بالموضوع، ولكن هسال دكتور جون سانشيز النهارده عليها ونحاول نجاوبها سوا. كمان اذا حضراتكم ليكم اي اسئله وعايزين تتواصلوا مع ضيفي النهارده دكتور جون سانشيز، تقدروا تكلمونا اي وقت في اوقات البرنامج على الارقام اللي هتبقى موجوده قدام حضراتكم على الشاشه. كمان قبل ما ابتدي عايزه اعزي اختنا ليديا ماهر واختنا سوسن ميلاد. اختنا ليديا ماهر فقدت مامتها، اختنا سوسن ميلاد فقدت زوجها، فبنعزيهم وربنا يا رب يعزي خاطرهم، وان شاء الله تكون تعزيات سماويه كتيره ليهم. كده نكون خلصنا مقدمتنا النهارده، ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده من وايت كوت. Your liver is a key player in your body. Everything you eat or drink, including medicine, passes through it. You need to treat it right so it can stay healthy and do its job. And here is some tips to keep your liver healthy. Number 1, stay away from alcohol. Alcohol can damage your liver cells and lead to the swelling and the scarring of them, and they can become cirrhotic, which can be deadly. Number 2 is eat a healthy diet and get regular exercise. Your liver will thank you when you keep your weight under control, which helps to prevent the non-alcoholic fatty liver disease. Number 3, watch out for certain medication. Some medications, such as cholesterol medication, can occasionally have side effects on your liver and can cause liver problems. Also, the painkiller like acetaminophen, for example, can hurt your liver if you take too much, and always consult your doctor if you feel any abnormal symptoms related to any kind of medication. Number 4, do not touch or breathe in toxins. Some cleaning products like aerosols products and
the insecticide can have chemicals that can damage your liver, so avoid direct contact with them. Number 5, be careful with herbs and dietary supplements. Some of them can really harm your liver, so stay away from that. Number 6 is learn about viral hepatitis. Viral hepatitis can be a serious disease that harm your liver. There are several types you can catch. For example, you can catch hepatitis A from eating or drinking. Hepatitis B and C can spread throughout the blood and body fluids. Number 7, stop smoking, which we usually say that in every episode and about everything. Stop smoking is really helpful. أعزائي مشاهدي وايت كوت من البالغين أو من الكبار، النهاردة اخترنا إن احنا نناقش معاكم موضوع مهم جدا اللي هو صحة الكبد. الكبد الحقيقة زي ما بنسميه كده هو مفتاح، هو لاعب مهم جدا في كل أعضاء جسمنا، لأن كل حاجة بناكلها أو بنشربها أو حتى الأدوية اللي بناخدها لازم تعدي على الليفر عشان هو اللي بيعمل عملية الديتوكسيفيكيشن أو نزع السموم من أي حاجة. فالليفر مهم جدا او الكبد مهم جدا ان احنا نحافظ على صحته. النهارده الحقيقه اخترت ان انا اناقش مع حضراتكم 7 نقط عشان نفضل محافظين على صحه الكبد بتاعنا، لانه ده مهم جدا. رقم 1 وده موضوع يعني لوجيك جدا، ان احنا نبتعد عن الكحوليات قدر الامكان، لان الكحوليات بتاذي الليفر جدا او بتاذي الكبد جدا، واحيانا بتسبب تليف للكبد لو استهلكنا كميات كحول بشكل كبيره جدا. رقم 2 وده المهم جدا، ان احنا دايما نحافظ على الدايت بتاعنا او الاكل بتاعنا، ونحاول قدر الامكان ان احنا يعني نمشي في اليوم 20 دقيقه. اذا قدرنا نعمل تمرينات رياضيه هيبقى الوضع افضل بكتير. ليه؟ لانه تحديدا اجزاء كبيره من امراض الكبد بتبقى جايه من الدهون اللي بتتراكم على الكبد نتيجه زياده الوزن الكبيره جدا او اكلنا الغلط او قله الحركه. فكل ده مهم جدا ان احنا نبقى متفهمينه، انه نحاول نظبط الاكل بتاعنا، نحاول نظبط الاكسرسايز بتاعنا كل يوم حتى لو مشي لمده 20 دقيقه. ده كله هيبقى مهم جدا ان احنا نمنع امراض تراكم الدهون على الكبد. الحاجه الثالثه المهمه جدا، انه اعزائنا المشاهدين اللي على بعض انواع الادويه ممكن يبتدي يظهر بالنسبه لهم اعراض او مشاكل في الكبد. هقول 3 حاجات على سبيل المثال لا الحصر. رقم 1 هي الأدوية بتاعة الكوليسترول، أحيانا بتعمل مشاكل في الكبد. رقم 2 ودي عايزة أعمل ستريس عليها أو أضغط عليها جدا، لأنه التايلانول أو الأسيتامينوفين موجود في كل البيوت بشكل عام، فمهم جدا إن احنا ما ناخدش منه عمال على بطال الصداع، لأنه ده بيأذي الكبد بشكل كبير جدا. رقم 3 مثلا بعض أدوية الفطريات بيبقى ليها تأثير على الكبد، فمهم جدا إذا احنا شفنا أي أعراض إن احنا يعني نسأل الدكتور بتاعنا. رقم 4 انه احنا كمان الحاجات اللي بتبقى موجوده في البيت زي المبيدات الحشريه او مواد التنظيف احيانا بيبقى فيها مشاكل، بتعمل مشاكل للكبد، فقدر الامكان لما نستخدمها او نرشها نبعد عن الانفايرمنت دي لمده مثلا 30 دقيقه قبل ما نرجع تاني. مهم جدا كمان ان بعض من اعزائنا المشاهدين بيستخدموا بعض الهربس او الاعشاب او المكملات الغذائيه، ودي بتعمل لهم مشاكل في الليفر وهم مش حاسين. فمن فضل حضرتك او حضرتك ما تستخدميش الاعشاب او المكملات الغذائيه دي قبل ما توريها للدكتور بتاعك. كمان حاجه مهمه جدا، لازم نتعلم الوقايه من امراض الالتهاب الكبدي الوبائي، و3 انواع مشهورين جدا A و B و C. التهاب الكبدي الوبائي A بيجي عن طريق الاكل، بيجي عن طريق الشرب، بالذات لما ناكل حاجات مش مظبوطه او مش صحيه، فمهم جدا ان احنا نبقى واعيين لده. التهاب الوبائي الكبدي B و C بيجوا عن طريق الدم ومشتقاته، فمهم جدا كمان ان احنا نبقى واعيين للنقط دي، لانه الوقايه خير من العلاج زي ما بنقول. رقم 7 ودي الحقيقه انا بقولها تقريبا كل حلقه في كل حاجه، هو التدخين. من فضلكم نمتنع عن التدخين لانه بيأذي الكبد بشكل كبير جدا. لو عملنا ال7 نقط دول هيبقى عندنا كبد صحي بشكل كبير جدا، وهنفضل يعني بنتمنى الصحة لحضراتكم دايما إن شاء الله. Last episode we started the 12 tips on how to instill self-confidence in your children. We discussed 6 of them last episode, and today we'll discuss the other 6, which are: number 7, focus on efforts, not results. Give positive feedback about specific things that
they have control over, like for example, hard work or perseverance, rather than things that they feel they have no control over it, for example, like being smart. The point is never the product, but the effort. Number 8 is model self-talk, positive self-talk. Positive self-talk have always shown to improve their ability to master difficult tasks. Number 9, do not be afraid of your child frustration feeling. It's okay for children to get frustrated and to be disappointed. Your child maybe cry or sulk all day, but your unconditioned understanding will help them, and do not always remove the frustration source quickly and tell them the answer is always not to give up till you succeed. Number 10, do not draw comparison ever between your children. And instead of that, appreciate each one's individuality and special gifts. Number 11, do spend one-on-one quality time with your child. Try to schedule some alone time with your child at least once a week. This is great opportunity to talk about what's on his or her mind and to cement the bond the two of you might share. Number 12, do not call children names or use sarcasm to make a point. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات، الحقيقة احنا ناقشنا المرة اللي فاتت 6 خطوات ازاي تزرع الثقة في النفس في أولادك. النهارده بنناقش ال6 التانيين وبنكملهم 12 نقطة، يا ريت كل أب وكل أم يتبعوهم لزرع الثقة في النفس في الأولاد، لأنه ده شيء مهم جدا في الحياة. النقطة السابعة اللي أنا هبتدي من عندها، لأنه احنا ناقشنا 6 نقط المرة اللي فاتت، إن احنا دايما في الأعمال اللي بيعملوها أولادنا نركز على المجهود والمثابرة اللي بيعملوها، مش دايما على النتائج. لأنه أحيانا أولادنا بيحطوا مجهود كبير في حاجة، بيبقوا مثابرين جدا في حاجة، ولكن ما بيوصلوش للنتائج اللي احنا عايزينها. وبالتالي التركيز على المجهود اللي اتحط في الحاجة دي والمثابرة أثناء الحاجة دي بيبقى أهم بكتير جدا من النتائج، لأنه التركيز على النتائج لوحدها ممكن يفقدهم الثقة في نفسهم بعد المجهود الكبير اللي بيتبذل في حاجات كتير. رقم 8، وده شيء مهم جدا، انه في حاجة في العالم كله دلوقتي اسمها البوزيتيف سيلف توك. ازاي ان انت تتكلم مع نفسك وتحفز نفسك بشكل كبير جدا. لو انا كأب عملت ده مع نفسي، بالتالي هيتنقل لأولادي وافهمهم انه تحفيز النفس، ان انا اوصل للهدف اللي انا عايزه، وانه يبقى في ثقة بالنفس، ده شيء مهم جدا. بس زي ما احنا قلنا، لو عايز تنقل حاجة لأولادك ابتدي بنفسك. رقم 9، وده مهم جدا، انه مش دايما اول ما اولادنا يحبطوا من حاجة او هم مش عارفين يعملوا الحاجة دي، ان احنا نشيلها منهم او نشيل مصدر المشكلة دي بالنسبة لهم. ليه؟ لانه كده بنعلمهم انه في الحياة لو قابلتهم اي مشكلة، دايما المشكلة دي هتتحل او هتتشال من طريقهم، وده شيء غلط جدا. sometimes احنا او بعض الاوقات ان احنا محتاجين نخلي ده ونخليهم يحطوا مجهود اكبر عشان يوصلوا للي هم عايزينه، ويعرفوا انه الحياة مش دايما سهلة هتوصل اللي انت عايزه بسهولة، او المشاكل هتتشال من طريقك. ولكن مهم جدا ان احنا نخلي بعض المشاكل دي، لانه لازم يحطوا مجهود عشان يتغلبوا على المشاكل دي، وبالتغلب على المشاكل دي ثقتهم في نفسهم بتزيد، فده بيبقى شيء مهم جدا. رقم 10، ودي انا عايز اقولها يعني واكررها يمكن كتير جدا كل ما اقدر، انه لو سمحتوا بلاش المقارنة بين اولادنا. كل واحد بيبقى ربنا مديله مواهب مختلفة، ففكرة ان انا دايما اقارن بين اولادي ده بيبقى شيء سيء جدا وبيفقدهم ثقتهم في نفسهم. لازم احترم فكرة ان كل واحد ربنا مديله موهبة خاصة، وانه دي الحاجة الكويسة اللي هو فيه، فالمقارنة بين الاولاد شيء بيضعف ثقتهم بنفسهم بشكل كبير جدا. رقم 11، والحقيقة دي مهمة جدا وبنفتقدها في عصرنا اللي احنا موجودين فيه، لانه العصر طبعا الاب والام بيشتغلوا دايما مشغولين، مفيش وقت كتير يتقضى مع الاولاد، ولكن مهم جدا ولو تخصص نص ساعة في الاسبوع اللي هو بنسميه one on one time. فكرة ان انا اقعد مع ابني انا وهو بس، دايما اشوف ايه اللي في دماغه، ايه افكاره لمستقبله. ده مش بس هيساعدنا في التخطيط معاهم ونحفزهم ونزود ثقتهم في نفسهم، ولكن كمان هيقوي العلاقة اللي بين الاب والام والاولاد لو احنا عملوا النص ساعة دي كل اسبوع. رقم 12، ودي الحقيقة آخر حاجة في فكرة زرع الثقة في النفس في الأطفال، بلاش نسميهم مسميات أو دايما نستخدم النقد اللاذع أو السخرية من قدراتهم، لأنه ده هيقلل ثقتهم في نفسهم جدا.
وبالذات فكره الاسماء دي منتشره جدا، ان انا كتير جدا بنشوف من الابهات والامهات ما ينادوش ابنهم مثلا غير يا زفت مثلا، تعالى كذا اعمل. فده كله الاسماء اللي احنا بنسميها لاولادنا دي بيبقى شيء سيء جدا وبيقلل ثقتهم في نفسهم. كمان السخريه من قدراتهم والحاجات اللي هم بيعملوها ده برضو بيقلل من ثقتهم في نفسهم. فلو سمحتوا نبتعد عن الحاجات دي. هنحط الحقيقه ال 12 نقطه مع بعض في سيجمنت واحده، هننزلها في صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك، كيفيه زراعه الثقه في النفس في اولادنا، عشان ان شاء الله كلنا يبقى عندنا اولاد عندهم ثقه في النفس ويحققوا حاجات كتير في حياتهم. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. Hello, I'm Dr. Bobby Bascarell. I am a minimally invasive bariatric surgeon out in Rancho Mirage area. I specialize in weight loss surgery. I offer 3 different procedures. All 3 of these procedures are very commonly utilized here in the United States. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Alkarma TV, millions for Christ. Hi, my name is John Sanchez, and I'm an obstetrician gynecologist. I've been practicing in the Whittier area of California for quite a while. I established my practice here in 1993 and currently am associated with PIH Health, Presbyterian Health Physicians, as an obstetrician gynecologist. College, I went to Stanford University, studied psychology with a minor in pre-med. After doing a few years of research at Stanford and at the VA hospital, I started medical school at the University of Minnesota. At that time, I was interested in family practice, and they had a great family practice program there, so moved. And then during my time there, realized I wanted to be home, be with family, and transferred to USC, where I graduated from medical school in 1986. Started internship at LA County Women's Hospital, completed residency at UC San Diego in OBGYN. Stayed on at the faculty there for a year, actually doing medicine in our teen OB clinic. Fortunately, we had a lot of teen moms, and we took care of them, and then moved back to the Whittier area again to be with family and friends. Since that time, I've been with several practices, was a partner at a 2-physician practice. After that, I was solo, practicing Whittier, Montebello, Downey area. And that was extremely hard, 24/7, 4 hospitals, 2 offices. Joined the group here in 2005 and have been in that faculty ever since. In addition to that job, I've been associated with the family practice residency program here at Whittier Presbyterian since approximately 1994. That is one of my pleasures in life, is teaching young physicians about obstetrics and gynecology. As far as goals, I think my lifelong goal is to be a lifelong learner. I enjoy the practice of obstetrics and gynecology. It lets me mix a little bit of primary care, family practice, delivering babies, which is immensely fun.
and also doing complex GYN surgeries. Continue to study that trade and craft. In the future, I definitely want to continue my faculty position, teaching young doctors, because when I really need a doctor in the future, I want some good, well-trained doctors to take care of me. There are a few people I need to thank in my background. Number one has to be my mother. She has been there all the time. Back when I was in college, I had a very difficult time adjusting to Stanford University, coming from public high school without honors programs. It was very difficult. And she told me to stick with it because you are a Sanchez. Last but definitely not least, my lovely wife, Elena, who's been with me almost 20 years. Thank you, honey. Stay tuned for me on White Coat on Alkarma TV. أهلا بيكم مرة تانية أعزائنا المشاهدين. حلقة خاصة جدا عن الخصوبة والإنجاب. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن السمنة، تأثيرها الحقيقة على البنات والسيدات، على التأثير على الخصوبة، التأثير على الإنجاب. النهاردة بنتكلم على مشكلة تكيس المبيض، هنتكلم على الأعراض بتاعته، هنتكلم على طرق العلاج الجديدة بتاعته، هنتكلم على كل الأدوية اللي موجودة في السوق، ايه الانديكيشنز بتاعتها، ايه الأعراض الجانبية بتاعتها، امتى تتاخد امتى ما تتاخدش. بيشرفني ويسعدني ان انا يكون معايا دكتور جون سانشيز النهارده، زي ما انا قلت في المقدمه، واحد من افضل استشاري النساء والولاده في جنوب كاليفورنيا. It's my pleasure and honor to welcome back Dr. John Sanchez, one of White Coat family now. Thank you, Dr. Meshel. It's a pleasure to be back. Dr. Sanchez, last time we talked about obesity and the effect on fertility and the ability to conceive and the irregularities that happen for the menstrual cycle. Today we'll talk about one of those forms, which is polycystic ovary syndrome. So let's start with the definition. What is polycystic ovary syndrome? So polycystic ovary syndrome is a group of symptoms and signs that women can develop. It's usually associated with menstrual irregularities, obesity, insulin resistance, where the body becomes resistant to insulin, infertility, androgen excess, which can be seen as acne, or hirsutism, excessive hair growth for a woman. Right. Like, how common is the polycystic ovary syndrome? Like the epidemiology of the polycystic ovary syndrome in general? So unfortunately, polycystic ovarian syndrome is very common and becoming more common with the obesity increasing in our society and around the world, actually. Right. But about 5 to 15% of women can develop polycystic ovarian quite syndrome. an amount. It's 1 out of 7 or 1 out of 6 almost. It's very common. It's the most common endocrine or hormone disorder that women can have. Is it related to ethnicity or? There are different variations in ethnic groups. African American women, about 8% are affected with polycystic ovarian syndrome. Caucasians less, about 5% or less. And unfortunately for my Latina sisters out there, highest in Latinas and Hispanics at about 13%. Wow. الحقيقة سؤالي الأولاني لدكتور سانشيز كان عن ايه هو تعريف مرض تكيس المبيض، كمان ايه قد ايه بيحصل، وهل هو مرتبط بريس معين او مجموعة معينة من البشر، او يعني بيحدث في حتت معينة في العالم اكتر من حتت تانية. فقال لي انه المرض تكيس المبيض ده عبارة عن مجموعة من الأعراض بتحصل، قد تحدث كلها قد تحدث بعض منها، ولكن مهم جدا ان احنا نعرفها عشان نقدر قدر الإمكان يعني نتنبأ أو نشخص بدري، لأنه ده مهم جدا بيساعد العلاج. حقيقة من الأعراض دي رقم 1 السمنة. فمرض تكيس المبيض مرتبط جدا بفكرة السمنة في السيدات، وعشان كده ابتدينا الحلقة اللي فاتت بمشكلة السمنة وتأثيرها على السيدات. كمان قال إن هو مرتبط بفكرة عدم انتظام التبويض في السيدات، وده شيء مهم جدا.
كمان زيادة هرمون الأندروجين أو التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة بشكل عام، وده بيخلي إنه الشعر يطلع في مناطق مختلفة من الجسم بيبقى مش معتادين عليه. مهم جدا كمان إنه بيبقى مرتبط بمرض السكر بالذات النوع الثاني، وكتير جدا هنشوف الإحصائيات دلوقتي من السيدات بيعملوا المرض ده. قال لي كمان إنه موجود في نسبة الكوكيجنز بنسبة 5% تقريبا، الافريكان امريكان او البشر ذات البشره السمراء بيحصل بنسبه 8%، واكثر النسب حدوثا بيحصل في امريكا اللاتينيه تقريبا بنسبه 13%. Before we get to the symptoms and all the different manifestation of polycystic ovary syndrome, I have a question on Facebook. 37 years old female. She had, I think, she has one kid and she used the IUD for 10 years. She's asking her chances of pregnancy after removing the IUD. They're actually very good. IUDs are becoming our #1 most effective birth control. It seems like it stayed for 10 years. Yes, yes. And some of them are good for up to 10, 13 years. But when you remove the IUD, the fertility should revert back to what it was prior almost immediately. So she has a very good chance of becoming pregnant again, assuming there hasn't been any other changes to her medical history. الحقيقة في سؤال جالنا مختلف شوية عن بقية الأسئلة، فقصدت إن أنا أجاوبه الأول قبل ما نكمل حلقتنا النهاردة. بنت الرب بتسأل بتقول أنا عمري 37 سنة، أنجبت قبل كده تقريبا IUD استخدمت اللولب لفترة 10 سنين، فبتسأل إذا هي شالت اللولب فرص الحمل قد إيه. دكتور سانشيز قال إنه الفرص عادي خالص، كبيرة جدا، مفيش أي مشاكل، واكشولي يعني الخصوبة وقدرة حضرتك على الحمل هترجع على طول بمجرد ما حضرتك تشيلي اللولب تاني، فمش هيبقى فيه أي مشكلة في الموضوع ده. فده كان سؤال شوية مختلف. باقي الأسئلة هنجاوبها تباعا في الحلقة مع الأسئلة بتاعتي. Dr. Sanchez, what other comorbidities or symptoms that come along with polycystic ovary syndrome, and we want to spend some time on each to show people like those symptoms and how we deal with it? Yes, so unfortunately, along with PCOS, there's some diseases and comorbidities that definitely affect their health. The #1 is insulin resistance. About 1/3 of women with PCOS also have insulin resistance. Yeah. Insulin is very important for our body to control sugar, carbohydrate metabolism. That was my question, just to show our audience the difference between diabetes and insulin resistance. Like, what's the difference in both of them? So, diabetes is where the body's not able to respond well to insulin. Okay. I always tell the nurses at the hospital when they're asking about diets and medications that it's not that they have too much sugar, it's that they don't have enough insulin. And insulin resistance can often be where we have high levels of insulin, but it's not doing what it should do on the target organs. Right. Sugars or carbohydrates should be stored into fat or stored in the liver, and in insulin resistance, it takes a lot more insulin to do that. But unfortunately, insulin is also a growth factor, so that makes people big. Right. So #1 is insulin resistance, diabetes. What else of other symptoms or comorbidities that can happen with polycystic ovary? So patients can go on to develop frank type 2 diabetes or adult onset diabetes, which is a huge problem in the United States and around the world. In addition to that type of diabetes, they can also develop gestational diabetes during their pregnancy, which affects both mom and the fetus. So it goes from insulin resistance to diabetes, and there is a chances of developing gestational diabetes too. Yes, as well. Okay. Yes, as well. Okay. So if their infertility problem isn't that bad. So it's 3 different forms of diabetes, or pre-diabetic and diabetic forms. Yes, exactly. Yeah, Okay. all related to the PCOS, right?
Okay. And what else of the symptoms or comorbidities that happen with polycystic ovary? So other comorbidities include endometrial hyperplasia, or actually cancer of the uterus. When women have PCOS, it also affects, besides insulin, it affects their reproductive hormones. Okay. And the ovaries and the uterus are not working as they should. There's excess estrogen, which we discussed a little bit last week. And the excess estrogen can actually stimulate the glands in the uterus to grow too much, too rapidly, and that can lead to abnormal growth and eventually cancer. So you're teaching us today hyperstimulation can lead to cancer in some cases? Yes. Okay. Yes. Okay. Yes, it can. So, and that we're seeing in patients who are younger than menopause. It used to be that endometrial cancer was a condition of menopausal women, but we're also seeing now in much younger women. Okay. Other conditions related to obesity in women? Or? So there are other conditions, metabolic syndrome, which also diabetes, obesity, hyperlipidemia, high cholesterol, high triglycerides. In addition to that, women with PCOS can develop sleep apnea. Okay, that's which very common way is people who snore at night. right. Most of us think that when we're snoring, we're sleeping very well. Right. We're actually not sleeping very well at all. We're rested. We're not rested. We wake up often during the time. We Right. toss and turn. We're not sleeping well, which we need, and that can cause also obesity and irritability and even elevations of blood pressure. Any other psychological disorders could be related to polycystic ovary syndrome? Depression, probably a direct effect. I don't want to trivialize it, but I think the obesity and hirsutism would make anyone a little depressed. Right. And hair loss is also another one. And finally, I would have to say sexual dysfunction. Okay. Not performing well. الحقيقة سؤالي برضو كان ايه هي الأعراض اللي بتبقى مصاحبة لده. زي ما قلنا لحضراتكم 3 مشاكل بتحصل أو 3 أشكال بتحصل من مرض السكر. بيبتدي بحاجة اسمها الانسولين ريزيستنس، ودي المرحلة اللي بتبقى ما قبل فكرة المرض السكر، اللي هي بيسموها الجلوكوز تولرنس. بتبقى في مشاكل في ان احنا نتعامل مع الجلوكوز اللي موجود في جسمنا. بتتطور بعد كده، بتحصل زي ما دكتور سانشيز قال انه 40% من السيدات اللي بيعانوا من مرض تكيس المبيض على اللونج ران بيبقى عندهم مرض السكر النوع الثاني، عشان بس نبقى عارفين بشكل واضح. كمان النوع ده من السيدات او من البنات اثناء فترة الحمل بيبقى اكتر عرضة لانه يبقى عنده السكر نتيجة الحمل، وده طبعا بيروح بعد الحمل، ولكن زي ما انا قلت 40% منهم على اللونج ران او على المدى الطويل بيبقى عندهم مرض السكر. حاجة تانية مهمة جدا قالها دكتور سانشيز، انه بيحصل استثارة لبطانة الرحم بشكل كبير جدا، ودايما بيؤدي انه بطانة الرحم بتبقى سمكها كبير جدا. ده بيأثر على الدورة الشهرية للبنت او للسيدة بشكل عام، بيخليها يعني اكتر بتفقد كميات دم اكتر اثناء الدورة الشهرية. كمان انه بيؤدي على اللونج تيرم او على المدى الطويل لحدوث انواع معينة من الكانسر في بطانة الرحم او في المبيض بشكل عام، فده مهم جدا. قال كمان انه مرض تكيس المبيض بيبقى له علاقة كبيرة جدا بمرض السليب ابنيا او انقطاع التنفس اثناء النوم، وده بيحصل نتيجة طبعا زيادة الوزن المفرطة. وزي ما هو قال، الناس بتتخيل انه السيدات اللي بيبقى عندهم زيادة كبيرة في الوزن اللي بيحصل صوت شخير اثناء النوم، بنتخيل ان هم نايمين كويس، ولكن في الحقيقة انه دي مش ظاهرة صحية ابدا. كمان مهم جدا قال انه بيبقى مرتبط بحدوث الاكتئاب في بعض السيدات، طبعا نتيجة زيادة الوزن، مشاكل في الخصوبة، عدم القدرة على الإنجاب، بيبقى مرتبط بشكل كبير جدا بالاكتئاب في بعض السيدات. كمان بعدم القدرة على الممارسة الجنسية مع الزوج بشكل سليم أو صحيح، دايما بيبقى في مشاكل كتير جدا أثناء العلاقة الزوجية. زي ما احنا قلنا قبل كده، من العلامات البدري جدا ان احنا نلاقي انتشار الشعر
في الجسم البنت او السيده في اماكن بشكل كثيف جدا، وفي اماكن مش المعتاد عليها. فده مهم جدا ان احنا نفهم انه مرض تكيس المبيض مجموعه من الظواهر بتحصل مع بعض. شيء مهم جدا ان احنا كمان نعرف اشكال الظواهر دي وبتحصل ازاي. So if we take each symptom separately and we explain it more, for example, the hyperinsulinemia symptoms, like what other symptoms or signs in the body that we can find related to hyperinsulinemia? So with hyperinsulinemia, we can see acanthosis nigricans, which is a skin condition. Typically, the skin develops a dark, thickened area, patches, plaques. I want to see this. I want to like show the slide for the audience as well. Yes. It's the effect of hyperinsulinemia وهي عفوا السلايد اللي معانا اللي بتبقى في منطقة الرقبة أو اللون الغامق اللي بيبقى في منطقة الرقبة. يا ريت نحطها معانا على الشاشة، هي فعلا دلوقتي. So what is Acanthosis nigricans? So the slide is showing a very good example. This is of the neck region, and the skin becomes darkened, thick, almost velvety is the classic experience. And you may see that surrounding the neck and the underarm or axillary areas. So acanthosis nigricans just happen in the neck area, or does it happen in other areas? It can also happen here in the so any kind underarms. of folds in general, like body folds? Yes, yes. It happens. It happens. الحقيقة كمان واحدة من العلامات المهمة جدا لمشكلة التعامل في الجسم مع الانسولين بشكل عام في السيدات اللي بتعاني من تكيس المبيض حاجة اسمها الاكانثوزيس نيجريكانس، أو بيحصل سواد أو داركنينج اللي هو بتبقى أغمق، وبالذات بتحصل في منطقة الفولز في الجسم زي الرقبة زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا. بتحصل بشكل كبير جدا تحت الإبطين، لأنه دي برضو منطقة من اللي بيحصل فيها الحاجات دي. بتحصل كمان في منطقة الحوض أو منطقة الفخذ. أي منطقة في الجسم فيها تناية بشكل عام بتحصل فيها فكرة إنه اللون بتاع البشرة بيبتدي يتغير، بتبقى أكتر سمكا. وده بيحصل في السيدات اللي بيعانوا من تكيس المبيض تحديدا، لأنه ده بيبقى شيء مهم جدا إن احنا من العلامات البدري اللي السيدات اللي عندهم مناطق غامقة كتير في مناطق التنايات في جسمهم بيبتدوا يلاحظوها ويستشيروا الطبيب بتاعهم عشان نعمل يعني تشخيص مبكر لفكرة مرض تكيس المبايض، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. So when we talk about hyperinsulinemia, you said excessive androgen too as well. Yes. What's the symptoms of extra androgen in the body? When a woman has extra androgen, she may have acne. Acne is more of a male or androgen problem. Okay. And they can also develop excessive hair growth, so particularly of the chin, the face, and abdomen. Okay. Sometimes baldness too as well, related to increased testosterone? Yes, so along with having excess hair at other parts, they may show what we typically call male pattern baldness, which can be very upsetting to women to have that. Of course, like cosmetic-wise, it's not like, it doesn't look nice. It does not look nice. Right. It does not look nice. I personally think my women should have lots of long hair. Right. And would it be that one of the indications that you see a lot of your patients for, like abnormal hair growth in abnormal areas? Yes, that is a very common complaint. Patients will come in because they think there's an issue with their hormones, and they're absolutely right. But the hair loss or the excess hair growth or the acanthosis nigricans. الحقيقة برضو واحدة من الحاجات المهمة جدا زيادة هرمونات الذكورة زي الاندروجين تحديدا في السيدات اللي بيعانوا من مرض تكيس المبيض. عندنا 2 سلايدز هوريهم لحضراتكم، بس قبل ما اوريهم لحضراتكم فكرة زيادة الاندروجين او هرمون الذكورة في جسم السيدات او البنات بشكل عام بيعمل 3 نقط اساسيين، وبيبقوا
يعني من برضو العلامات المبكرة للمرض ده اللي ممكن نعمل بيهم تشخيص مبكر. رقم واحد هي فكرة انه يحصل حب الشباب بشكل كبير جدا، وبيبقى له يعني بيبقى واضح جدا في البنات او السيدات من سن صغير جدا، وبيكمل معاهم كمان لفترة كبيرة جدا. وجود حب الشباب بالشكل ده بيبقى فيه خلل هرموني واضح، بيبقى فيه زيادة في نسبة الأندروجين. مهم ان احنا نشوف ده. تاني نقطة مهمة هي الصلع اللي بيحصل في بعض السيدات، وبالذات في المنطقة دي أو في المنطقة بتاع نص الراس. يمكن حضراتكم شايفين دلوقتي السيدة دي بتعاني من صلع كبير جدا في شعرها، فمهم جدا إنه ده ممكن يبقى علامة. الحاجة التانية الحاجة التالتة والأخيرة اللي هي نمو الشعر في مناطق عند السيدة ما بتبقاش معتادة عليها. ويمكن برضو معانا السلايد اللي وراها هوري حضراتكم أحد السيدات في عندها حب شباب كمان، بالظبط السلايد دي حبوب الشباب واضحة جدا. كمان نمو الشعر في مناطق مش معتادة عليها السيدة بشكل عام، بيبقى واحد من أعراض مرض تكيس المبيض اللي مهم جدا إنه يتعالج بشكل صح جدا. So what are the chances of endometrial carcinoma, endometrial hyperplasia, like all those stuff that happens? Do we have statistics? Do we have numbers? Yes, we do. So women with PCOS have a 30% chance of having hyperplasia, which most of the forms of hyperplasia we're concerned with are precancerous. And so 2% of those patients can actually go on to develop cancer of the uterus. 2%. That's quite high still. It's very high. In normal population, it's less than 1/10 of 1%. Wow. So you've really increased the risk of that cancer. And if they have atypia of their hyperplasia, meaning abnormal excessive growth, their cancer risk is about 23%. Wow. So it's just huge. It's huge. Yes. And just to remind our patients how, that's a question outside of that, how the polycystic ovary syndrome affect their normal menstrual cycle, like the effect of the ova itself, the effect of the uterus. So PCOS's effect on the menstrual cycle is that it makes it irregular. Normal menstrual cycle is usually 28 days, and it starts with menstruation or the period, the menstrual period, and then approximately 2 weeks later, ovulation or the egg is released. God kind of designed the ovary to make babies. So at 2 weeks after the menstrual period, ovulation occurs. And with PCOS, that doesn't occur on a regular basis. Does it affect the structure of the egg itself? It affects the structure of the ovary, which contains the eggs. So the ovary has what we call a polycystic appearance. Right. And we'll show it in the slide now. Yes, we do have a very good slide. But the ovary's structure changes, and you have these follicles or little cysts surrounding the ovary. الحقيقة سؤالي لدكتور سانشيز عن ازاي بشكل عام مرض التكيس المبيض بيأثر على انتظام الدورة الشهرية للسيدة. قال لي انه لو احنا قسمنا الدورة الشهرية لمدة 28 يوم الحقيقة بيبقى في مشكلة في التبويض بشكل عام، وبالتالي الدورة الشهرية طولها بيتأثر. على فكرة السيدات اللي بيعانوا من مرض تكيس المبيض بيجي لهم عدد دورات شهرية أقل على مدار السنة، بيوصلوا تقريبا ل10 بدل من 12 كل شهر. فده بيعمل مشكلة في التبويض، بيعمل مشكلة في انتظام الدورة الشهرية. قال لي كمان انه بيعمل زي ما احنا قلنا زيادة في بطانة الرحم 36% الإحصائيات، يعني 1 من كل 3 سيدات بيحصل لها مشكلة في سمك بطانة الرحم نتيجة مرض تكيس المبيض. 2% من ال 36% دول للأسف ان هم لقوا ان هم بعد كده بيتطور فكرة زيادة بطانة الرحم او يعني زيادة سمك بطانة الرحم بشكل عام. 2% من السيدات دول للأسف ان هم بيعانوا من مرض كانسر الرحم بشكل عام، وبيظهر في اشكال مختلفة كتير جدا. كمان مهم جدا انه احنا نعرف ان هي بتأثر على تركيبة المبيض نفسه.
وبتعمل مشاكل زي ما احنا قلنا في فكرة التبويض بشكل عام. So, Dr. Sanchez, let's say we have a patient and she has polycystic ovary syndrome, and you're gonna examine her now physically. So, what's the physical exam of a patient with polycystic ovary syndrome look like? And labs and all that stuff. So, women who have PCOS may have high blood pressure. So, you know, whenever you go to the doctor, we measure your height, weight, blood pressure. So high blood pressure can be associated with that. We measure the height and weight so we can calculate the BMI, the body mass index, and if it's greater than 30, that is consistent with obesity. You can also use a very simple method, which is to measure the waistline. And when we see a waistline of 35 inches or more, that is consistent with what we call central obesity. 35 inches, about 88 centimeters for the rest of the world. On the skin exam, we'd be looking for Acanthosis nigricans. We're looking at the hair distribution, particularly of the head, also of the body to see if there's excessive growth, upper lip, chin, breasts, lower abdomen. The breast exam becomes important because we can also see galactorrhea where women have breast milk, although they're not lactating or pregnant. That can also cause their menstrual cycles to be irregular. And then thyroid. Thyroid's very important with respect to women's normal menstrual function. Is it usually hypo, hyper? Usually hypo. Hypo. So, in fact, some weight loss clinics will actually give patients thyroid to help them lose weight. Okay. Yes. So that's like a kind of very, very nice summary for the whole picture for a patient with polycystic ovary syndrome. Yes. So definitely their patient's physicians should be doing a very thorough examination when that's the concern. الحقيقة سؤالي عشان نقدر نلخص معظم أعراض المرض ده قبل ما نبص في فكرة التشخيص والعلاج. قلت لدكتور سانشيز لو نقدر نلخص ده، لو حضرتك بتشوف بيشنت دلوقتي، ايه اللي ممكن تلاحظوا عليه على طول لو حضرتك بتعمل له فحص ظاهري؟ ايه اللي ممكن تشوفه على البيشنت ده وايه اللي ممكن تشخص بيه؟ قال لي رقم واحد بنلاقي انه معظم السيدات اللي بتعاني من مرض تكيس المبيض ضغطهم بيبقى اعلى من المعدلات الطبيعيه، فده رقم واحد بنلاحظها. رقم اتنين، ودي نقطه يعني يا ريت كل السيدات اللي سامعاني دلوقتي تفكر فيها كويس جدا لان نقطه مهمه جدا جدا جدا. قال لي الوسط نفسه، الوسط بتاع السيده بيبقى ازيد من 35 انش، او في الدول اللي بتمشي بالسنتيمتر بيبقى حوالي 88 سنتي. فيا ريت كل سيده دلوقتي بتسمعني المتر الصغير اللي موجود في البيت ده وتقيس قطر الوسط بتاعها، لو هو اكتر من 88 سنتي، اكتر من 35 انش بشكل عام، نحاول قدر الامكان نفقد الوزن الزياده ده لانه مهم جدا. نقطة ثالثة بنتكلم فيها من أول ما ابتدينا حلقات السمنة بتاعتنا، مؤشر كتلة الجسم. لو حضرتك حسبتي مؤشر كتلة الجسم بتاعك طلع أكتر من 30، معنى كده إنه في سمنة، وده بيبقى ماشي إيد بإيد زي ما بنقول مع مرض تكيس المبيض. كمان الأكانثوزيس نيجريكانس، أو ما إنه الجزء من الجلد بيغمق وقلنا بيبقى موجود في تنايا الجسم. قال لي ممكن نشوف البيشنت دي الجلد بتاعها غامق أسمك في مناطق التنايا زي ما احنا قلنا، في منطقة الرقبة من ورا، منطقة الإبطين، منطقة الحوض أو الفخذ، بتبقى فيها الحاجات دي كلها. قال لي كمان بنلاحظ طبعا حبوب الشباب زي ما ناقشنا مع حضراتكم، بنسميه الصلع اللي بيبقى في الرجال. بنلاقي بعض السيدات بيعانوا من صلع مبكر، تساقط شعر بشكل كبير جدا. قال لي كمان ممكن نلاحظ انه نتيجة ارتفاع هرمون اللبن في السيدات اللي بيعانوا من تكيس المبيض بنلاحظ نزول سائل من الثدي، بنلاقيه سائل ابيض هو نفس فكره اللبن من غير ما يكونوا بيرضعوا. كمان بيبقى في مشاكل في الغده الدرقيه عند السيدات اللي بتعاني من تكيس المبيض. عاده الغده الدرقيه بتبقى كسلانه او شغلها اقل من الطبيعي كتير جدا. كل الاعراض دي مهمه جدا ان احنا بنلاقيها في السيدات دي. هناخد بريك، نرجع مع حضراتكم نتكلم على فكره ازاي نشخص، ايه الادوات اللي بيستخدمها الدكاتره في التشخيص،
كمان مش بس التشخيص، طرق العلاج، الأدوية، امتى ناخدها، ايه الأعراض الجانبية بتاعتها. هنناقش كل ده مع حضراتكم. ناخد بريك ونرجع. بفكر حضراتكم تاني الأرقام موجودة على الشاشة. في أسئلة جات لي على الفيسبوك هنجاوبها بعد ما نرجع. الرقم اللي موجود على الشاشة لو حضراتكم عايزين تتواصلوا مع دكتور سانشيز في أي وقت تكلموا الرقم الموجود على الشاشة. ناخد بريك ونرجع مع حضراتكم. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. Hello, I'm Dr. Bobby Bascarell. I am a minimally invasive bariatric surgeon out in Rancho Mirage area. I specialize in weight loss surgery. I offer 3 different procedures. All 3 of these procedures are very commonly utilized here in the United States. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Our God is an awesome God. He has given us so much. Family, friends, a roof over our heads, food on the table, and His greatest gift ever, His only begotten Son, crucified for our salvation. Isn't it time to give back? Alkarma TV, millions for Christ. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في اخر فقره النهارده في فقرات برنامجنا وايت كوت عن بنتكلم عن مرض تكيس المبيض، تاثيره على الخصوبه، تاثيره على الانجاب. يعني الحقيقه اسئله معظمها جايه لي على فكره الانجاب، وازاي معظم اللي عندهم Polycystic Ovary Syndrome يقدروا ان هو ينجبوا او يوصلوا لمرحله الحمل والانجاب. ده هنتكلم عليه الفترة الجاية لأنه 3 أسئلة جايين لي. هنتكلم على ده في فكرة العلاج. الحقيقة جالي سؤال تاني من بنت الرب بتسألني. We have a question. She's 50 years old. She's using Mirena IUD for 3 times. She doesn't need more babies. She's asking what's the chances to have more babies if she took the IUD off, and she's 50. So, like we said a little bit earlier, the fertility returns rapidly, but at 50, her fertility is very, very, very low. I never say 0. Okay, right. I never tell a patient 0 because I don't want to take care of that baby. But it's very, very low. So there is still a chances. There is still a chance, yes. Little chances. Yes. What's the difference between Mirena IUD and other different kinds of IUD? So the more common types of IUDs are the progesterone-containing one, which is Mirena,
and it releases a little bit of progesterone every day inside the uterus. And that acts to suppress the lining of the uterus from growing. Additionally, the progesterone causes the cervix to make a thick mucus plug, like during pregnancy, which actually protects the uterus. Yeah. And it actually inhibits penetration by Prevent sperm. more fertilization. Yeah, right. exactly. Some of the other common IUDs have actually copper in them. Those can last up to 10 to 13 years of use. And the copper acts as an inflammatory agent to also make the uterus a hostile environment to sperm. So for our dear viewer who asked about the Mirena IUD, Dr. Sanchez said it's slim chances, very slim chances, but it can still happen. He doesn't want to take care of that baby, he said. So there is very, very slim chances, but it still can happen. Yes, right? yes. So back to our topic about polycystic ovary syndrome. Now we know the symptoms, we know how it looks like, we know the problem. Yes. So let's solve it. How you as a clinician diagnose polycystic ovary syndrome? How does it look like on your methods of diagnosis? And then we'll get to the point of treatment. What's the lines of treatment, indications for each line of treatment, side effects, and all that stuff. So let's start with diagnosis. How would we diagnose? So I always think you make the diagnosis with the history and physical examination. So definitely a thorough history from your physician and thorough physical examination is required. And then after that, you confirm it. Then I confirm it with a pelvic ultrasound. The polycystic ovaries have a very unique appearance that we don't normally see. And I think for the patient's sake, I think patients, when they know they have a hormone issue, is that they want to make sure nothing else is wrong with their ovaries, such as tumors or large cysts. سؤالي دكتور سانشيز ازاي الدكتور بشكل عام بيقدر يشخص مرض البوليسيستيك اوفري او ايه هي الحاجات اللي بيتبعها البيشنت لتأكيد تشخيص المرض تكيس المبيض. قال لي رقم واحد عادة في معظم البيشنتس دول بنشخصهم بفكرة ان احنا بس بناخد هيستوري وبالكشف الظاهري بنشك بنسبة كبيرة جدا توصل لحد اليقين انه البيشنت ده قد يكون عنده مرض تكيس المبيض. قال لي بنبعت البيشنت يعمل التراساوند او بيعمل سونار. معانا سلايد حلوه جدا بتبين فكره الاوفري او المبيض تحت السونار بيبقى شكله عامل ازاي. لو حضراتكم شفتوها يا ريت نكبر الصوره نفسها لانه شكلها رائع جدا. بتظهر فعلا بشكل الاكياس الصغيره زي ما حضراتكم شايفين ده المبيض وبيظهر في الالتراساوند كانه في اكياس صغيره ودي اللي بنسميها تكيسات المبيض بشكل عام. لما صورة بتبقى يعني very classic زي ما بنقول بتبقى مشهورة جدا في فكرة كل السيدات اللي بيعانوا من مرض تكيس المبيض وبيروحوا يعملوا سونار بنشوف فكرة التكيسات اللي موجودة في المبيض دي زي ما حضراتكم شايفين. So behind the sonar, what other labs do you usually order to diagnose? What do you send them for the lab for? So there are blood tests that we often will send patients for because one of their complaints is often absence of periods. We want to check the hormones, which actually control the menstrual cycle. FSH and LH are produced in our brain, and those control the ovary directly. So in a woman who has PCOS, the LH will be relatively higher than the FSH, which is not the normal. And some people use a ratio of 2 to 1 or 3 to 1 for that diagnosis. Prolactin is also another hormone made in the hypothalamus portion of the brain that can cause amenorrhea and lactation. And so prolactin is usually indicated. Besides that, you could look at estrogen levels because it may be that this patient's not having periods because she's actually menopausal. Right. Maybe very early or premature ovarian failure, but you can rule that out with an estrogen. And lastly, make sure they're not pregnant.
Of course, yeah. Pregnancy hormone test or HCG. Sometimes it would be good news for them if they are, right? I have had that happen. I have had that happen. It's pretty special, but it happens. What other labs they can do, like general labs? So you're also, because we're treating the whole patient, looking at their cholesterol, or what we call lipid panel, cholesterol and triglycerides, which would be helpful in determining if they maybe have metabolic syndrome, glucose to check their sugar levels, insulin levels to see if they're hyperinsulinemic. A thyroid test is also indicated because that can affect really everything. And then cortisol is a hormone made by the adrenal glands, and that's associated with Cushing syndrome. And also finally, 17-hydroxyprogesterone, which can be associated with adrenal hyperplasia, which can be very serious. الحقيقة سؤالي لدكتور سانشيز كمان كان عن جنب الالترا ساوند ايه هي التحاليل اللي هو بيبعت البيشنت يعملها، وايه عادة بتبقى النتائج المتوقعة بتاع الحاجات دي، عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين. الحقيقة التحاليل اللي بنبعتها في هرمونين بيطلعوا من الغدة النخامية، حاجة اسمها الاف اس اتش والال اتش. عادة الاتش بيبقى اعلى بكتير جدا من الاف اس اتش. دول هرمونين بيبقوا فيهم مشاكل، بنبعت البيشنت يعمل التحاليل دي. كمان هرمون اللبن اللي قلنا بنسميه البرولاكتين بيبقى عالي جدا في البيشنتس دي بشكل عام. كمان الهرمونات اللي هي الاستروجين والبروجستيرون بنتاكد انه البيشنت يعملهم عشان نشوف معدلاتهم قد ايه. كمان البيشنتس او المرضى اللي بيعانوا من تكيس المبيض بشكل عام دايما بنقيس معدلات الكوليسترول والدهون عندهم، سواء الدهون عاليه الكثافه، منخفضه الكثافه، او الدهون الثلاثيه. وعاده بنلاقي ان الدهون عاليه الكثافه بتبقى قليله، ودي حاجه سيئه. الدهون منخفضه الكثافه بتبقى عاليه، ودي برضو حاجه سيئه. الكوليسترول بيبقى عالي، الدهون الثلاثيه بتبقى عاليه جدا. كمان الجلوكوز بشكل عام عندهم بيبقى مش متظبط. كمان بنبعتهم يعملوا هرمونات غده درقيه، لانه زي ما قلنا لحضراتكم كل السيدات اللي بتعاني من مرض تكيس المبيض بيبقى عندها مشاكل في هرمونات الغده الدرقيه. Before we get to treatment, I have a question. 36 years old, female. She has a problem with her thyroid, and she has been taking thyroid replacement, levothyroxine. She can't conceive. She's asking her chances after treatment to get pregnant. So if her thyroid is well controlled, which it sounds like it is, she might be a candidate to try some of the medications which we're going to talk about, but Clomid would probably be a first-line medication that would be successful for her. Okay. الحقيقة السؤال بنت الرب اللي بعتته لنا عندها 36 سنة، عندها مشاكل في الغدة الدرقية. بتقول إنه هي كانت الغدة الدرقية بتاعتها كسلانة جدا، اتحطت على هرمون الثايروكسين كعلاج لمشكلة الغدة الدرقية عندها. بتسأل إيه فرص الحمل؟ زي ما دكتور سانشيز قال إنه بعد الهرمونات بتاع علاج الغدة الدرقية بشكل عام ممكن بعد فترة حضرتك تتحطي على دواء اسمه كلوميد، أو ده بيزود معدلات التبويض عند حضرتك وبيخلي فرص الإنجاب أعلى. واكشولي ده واحد من الأدوية اللي هنناقشها، فياريت حضرتك تسمعينا في الجزء بتاع الكلوميد ده، لأنه هنتكلم إمتى ناخده، إمتى يبقى له أعراض جانبية ونوقفه وهكذا، لأنه ده بيبقى مهم جدا. فأرجو إن احنا نكون جاوبنا على بسؤال حضرتك. So before we get to treatment, let's let people know, like, where is your practice? How can you help people? What kind of insurances usually you get and all that stuff? Oh, so my own commercial. Let's my help own people. commercial. Right, let's help people here. Well, my practice is in La Mirada, California, and I'm associated with PIH Health, which is primarily based in Whittier and Downey. We have 2 hospitals in our system. Okay. We have 10 wonderful OBGYNs, all of which can help our patients with PCOS. Okay. Insurances? Insurances are limited. I think we take all the PPOs. We do take HMOs. There are still patients out there that have indemnity insurance. We absolutely take those. And then the HMOs are limited by the actual insurers. Right.
But you can always call the insurance company and say if it's okay to transfer to our group. Okay. Yes. How long have you been in practice, Dr. Sanchez? Oh, it's a long time. They'll figure my age out. Okay. Anyway, don't worry about it. I finished my residency in 1990. Okay. And but so we're talking about 28 years of practice. Yes, yes. And that's the address for Dr. Sanchez in La Mirada. The office is in La Mirada. Yes. They accept most of the PPO insurances, some HMO insurances according to the group or network. 28 years in practice. On a personal level, I have learned from Dr. Sanchez a lot. So that's a great help for people. Very much. So anybody's asking for help, we have the address and we have the phone number. You can call it anytime for help. 28 years of experience, great experience. زي ما انا قلت لحضراتكم لكل المقيمين في جنوب كاليفورنيا بيسمعوني دلوقتي. الحقيقه دكتور سانشيز الاوفيس بتاعه موجود في لاميرادا. بيقبلوا كل انواع البي بي او انشورنس، بعض انواع الاتش ام او انشورنس على حسب الجروب. هي دكتور سانشيز 28 سنه في براكتس او بيمارس مهنه الطب في التخصص النساء والولاده 28 سنه. العنوان قدام حضراتكم موجود على الشاشه، ارقام التليفونات موجوده على الشاشه. حضراتكم تقدروا لو حضراتكم مقيمين في جنوب كاليفورنيا بس تكلموا الاوفيس تقولوا احنا من مشاهدي الكرمة، هتبقى في اسعار خاصه بالنسبه لحضراتكم. ده رقم الاوفيس والعنوان بتاعه، تقدروا تتكلموا في اي وقت عشان تسالوا على اي حاجه خاصه بالقصه دي. So now we know where to go for help. What can you do for, like, how can we help patients with polycystic ovary syndrome? So my first prescription I'm going to give a patient is going to be change their diet, lose weight, drink lots of water, and exercise. Okay. Most patients with PCOS are overweight or obese, and there was a good book I read a few years ago called "It Starts with Food." Okay. And because there's an insulin association, right. Carbohydrates, sugars, starches need to be reduced in our diet. Right. Because we eat way too many of those. Because they're good. Okay. They taste good. So the first prescription is not medications at all? No, not at all. Okay. Not at all. Patients basically need to be educated about the PCOS first, besides just giving them a pill to take every day. Okay. الحقيقه زي ما دكتور سانشيز قال لي هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن العلاج، وده ناس كتير وقطاع معظم الاسئله اللي جات لي طول الاسبوع من اول ما اعلنا عن الحلقه بتتكلم على فكره العلاج، فرص الحمل، لانه ده الناس اللي بتهتم بيه جدا. احنا بس كنا حابين في الاول نقول الاعراض ازاي نقدر نكتشف، كمان بتبقى فرصه للاهالي اللي عندهم بنات صغيرين من اول سن 10 11 سنه لفوق، انه لو في اي حاجه من الاعراض دي لو سمحتوا اهتموا جدا بالفكره دي، تاخدوا بناتكم للدكتور يكشف عليهم ويشوف لو في اي مشكله نقدر نتعامل معاها من بدري. الحقيقه بالنسبه للعلاج رقم 1 دكتور سانشيز قال انه لازم الوزن. قلنا لحضراتكم ونبهنا على كل السيدات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، حضرتك قيسي معدل كتله او مؤشر كتله الجسم اكتر من 30، دخلنا في مشكله السمنه ولازم ندور على حلول، وهنقول دلوقتي الحلول. كمان لو حضرتك مش عارفه تطبقي الفورمولا بتاعه المؤشر كتله الجسم، حضرتك بمتر صغير جدا تقيسي وسطك. بالنسبه للناس هنا 35 انش، بالنسبه للناس اللي ماشيه بالسنتي 88 سنتي. مهم جدا انه لو اكتر من كده يبقى في مشكله زياده في الوزن. فرقم 1 ان حضرتك تنقصي كتير جدا من وزنك، لانه ده رقم 1 من العلاج. رقم 2 تشربوا كميات كتيره جدا من الميه، زي ما قال دكتور سانشيز ميه مهمه جدا جدا جدا. كمان الاكسرسايز او التمارين الرياضيه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، ولكن ياتي زي ما انا قلت لحضراتكم رقم 1 في المقام الاول هو تقليل الوزن. Dr. Sanchez, weight loss, how it affects to restore the ovulatory cycles, chances of pregnancy after weight loss, all that stuff. They're actually very good, since infertility with PCOS is associated with not ovulating.
Okay. We see weight losses of 5, 10, 5%, which could be 5, 10, 15 pounds in some patients will start to have regular cycles again, which means now they're ovulating regularly again, and their fertility has increased. And you told us last time every unit of the BMI can increase the chances 5% to get more pregnant. Correct. Right. Correct. So unfortunately, I'll see patients for an initial consultation, and then I see them a few months later, and they've actually gained weight. So it's very difficult. So sometimes we need to go to other methods. So very important to stress today on weight loss. Yes. Before diet, we start any weight loss, exercise. Okay. So our slogan today will be diet and weight loss for polycystic ovary syndrome. Yes. 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 الحقيقة برضو زي ما شفتوا حضراتكم قال انه فكرة ان السيدة اللي بتعاني من مرض تكيس المبيض تنقص كتير من وزنها لكل 5 ل 10% من وزن حضرتك اللي بتنزليه بتزودي نسبة التبويض بتاعت حضرتك بنسبة 55% زيادة. هدوا لحضراتكم مثال بالأرقام. إذا سيدة وزنها 100 كيلو خلينا نقول، إذا فقدت 5 كيلو بتزود فرصة التبويض أو فرصة انتظام التبويض بنسبة تقريبا 25% ل 27%. إذا حضرتك خسرتي 10 كيلو من وزنك تقريبا 10% من وزنك لو الوزن 100 كيلو بتزودي فرص التبويض بنسبة 55% خلال 6 شهور. فرقم واحد في العلاج لمرض تكيس المبيض هو خسارة الوزن، لأنه ده بيبقى شيء مهم جدا جدا جدا. تاني حاجة انه زي ما احنا قلنا لكل واحد او واحدة من مؤشر كتلة الجسم، كل ما حضرتك مثلا لو مؤشر كتلة الجسم بتاع حضرتك 32 نزل ل 31 نتيجة فقدان الوزن، كل واحدة من مؤشر الجسم بتزود فرصة حضرتك في الحمل بنسبة 5% أعلى. فكل واحدة مثلا تخيلوا لو نزلنا 4 5 وحدات بيزود كمان 25%. زي ما احنا قلنا نقصان الوزن 10% بيزود 55% من حدوث التبويض بشكل طبيعي وبالتالي فرص الحمل. So since you told me, Dr. Sanchez, that one of your patients kept gaining weight, what about bariatric surgeries? That was actually one of the things I spoke with this patient about. I felt bad because from January to June, she had gained approximately 18 pounds. Wow. So a lot of weight, and I think it was stress, worried about her condition. But bariatric surgery or weight loss surgery, sleeve, Roux-en-Y, bypasses are very, very good options if patients meet the criteria for that. زي ما دكتور سانشيز قال دلوقتي للسيدات اللي ما بيعرفوش يعملوا دايت او ينزلوا بشكل طبيعي، زي ما احنا قلنا البرياتريك سيرجريز او عمليات التخسيس او فقدان الوزن قد يكون حل عشان ننزل الوزن كتير. زي ما حضراتكم بتشوفوا عندنا دكتور بابي راو كمان واحد من الناس اللي بتعمل ده كويس جدا جدا جدا. قد يكون حل للسيدات اللي ما بتعرفش شويه تتحكم في فكره الاكل. So now that's the non-pharmacological part. Let's get to medications. What kind of medications do you use to treat? First-line medication is usually a combined oral contraceptive, so birth control pills. Birth control pills, one, regulate the menstrual cycle, decrease kind of breaks the cycle of the elevated LH-FSH ratio, and it also protects the lining of the uterus from the hyperplasia we spoke about. For how long do you use oral contraceptive pills to regulate the cycle? I use them really until they've lost weight. Okay, so weight loss again. Weight loss again. But if patients then have a desire to become pregnant, then we need to shift our emphasis on different. So you mentioned combined oral contraceptive pills. Is there any other kind of oral contraceptive? So because one of the concerns with PCOS is that patients may develop abnormal growth inside the uterus or even precancerous growth, we can give them progesterone-only birth control pill, what we call the mini pill. We can also just give, patients don't like taking medication every day, we may give them progesterone for 14 days per month or 10 days per month to regulate their menstrual cycle. Okay, I'll stop here and what is the side effects for each, the combined and only progesterone oral contraceptive pills? So
most side effects that patients say that birth control pills have are not really side effects when you study them. They are not associated with cancers. Okay. Because that's a myth. Like people think. Thank you for saying myth. It is exactly a myth. Birth control pills combined actually protect against ovarian cancer and cancer of the uterus. Right. So is there any side effects for the progestin only, like progesterone only? They may get some irregular bleeding or spotting. Another form would be to use the progesterone-containing intrauterine devices, the IUD, the Mirena. رقم واحد في العلاج، وده زي ما احنا قلنا جزء منه ملوش علاقة بالميديكيشن، فقدان الوزن، شرب المية، الاكسرسايز، واحنا شرحنا ده بالتفصيل مش هرجع له تاني. ورقم واحد كمان في العلاج هو استخدام وسائل منع الحمل. في نوعين، في نوع بيبقى فيه استروجين وبروجستيرون مع بعض، وفي نوع بيبقى فيه بروجستيرون لوحده. سألت دكتور سانشيز ايه السايد افكتس او الاعراض الجانبيه الاثنين، وضح لي نقطه مهمه جدا. كتير من السيدات بيتخيلوا انه فكره استخدام الاستروجين والبروجستيرون اللي هو الكومبايند او النوعين مع بعض بيزود فكره الكانسر. قال لي لا، دي حاجه مش صحيحه او ده معتقد مش صح، لانه بالعكس بيقلل فرصه انه يحصل كانسر تحديدا في عنق الرحم وفي الرحم نفسه. في كمان نوع من الحبوب منع الحمل بيحتوي على البروجستيرون. قال لي ده احيانا ممكن بنستخدمه، بتبقى الاعراض الجانبيه بتاعته انه احيانا بيحصل بليدنج او بينزل دم، يعني بتبقى سبوتس او نقط صغيره، وبتبقى لفتره قصيره جدا. Second line of treatment after oral contraceptive pills. Let me just say one thing about the oral contraceptive pills too, is that also hair loss hair growth, right. Particularly the hair, can be especially with progesterone, right? Yes, exactly. For the androgenic effect. Right. Okay. So what else? How do we deal with the hirsutism, for example? So the hirsutism, again, the oral contraceptives. There is a medication you can actually take, a cream, like that you can apply. The problem with the cream is that you have to wait 6 to 8 months before you really see an effect, and then once you stop using the cream, it comes right back. Okay, so it's very temporary. Yes, okay. Yes. Some women will use, they'll actually shave. Some women will use depilatories, creams that actually dissolve like the over hair. the counter stuff. Yes, waxing, and then you get into the more expensive laser therapies and actually where you burn the hairs. I'm just blanking. Oh, okay. The electrolysis. Electrolysis, yes, right. Exactly. الحقيقة زي برضو ما قال دكتور سانشيز دلوقتي، للتعامل مع الشعر الكثيف اللي بيبقى موجود عند السيدات من مرض تكيس المبايض. في أحيانا قال إنه بعض السيدات بيعملوا فكرة الشيفنج دي، قد تكون فكرة. قال في كريم موجود في السوق. مشكلة الكريم ده حاجة واحدة، إنه بيقعد حوالي من 6 ل 8 شهور عشان تشوف التأثير بتاعه، وإنه الشعر في الجسم بشكل عام يقل بشكل كبير جدا، ولكن بعد فترة الشعر بيرجع تاني. قال ممكن إن بعض السيدات بتستخدم فكرة الواكسينج، دي قد تكون من الطرق. بعض السيدات بيستخدموا فكرة الليزر، في حاجة اسمها الالكترولايسز اللي بتحرق الجذور بتاع الشعر نفسه، بس للأسف أحيانا بتسيب some scars أو بعض الندبات، فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. What other medications we use sometimes? So I often will use metformin. Okay. Metformin is a medication that is used a lot with diabetic patients, and it's only approved in the United States to use for insulin resistance. Okay. However, I tend to use it as a weight loss therapy for a lot of patients. Some people, yes. Off-label. It's very safe. Initially, some patients may have upset stomach, nausea, diarrhea, but that usually goes away with continued use. Has other names like glucophage or? Yes, okay. glucophage. Just to let people know yes. about like different names. Exactly. كمان حاجة من الأدوية اللي بتستخدم في مرض تكيس المبايض أو تكيس المبيض بشكل عام هو دواء اسمه الميتفورمين. في بعض الأحيان بيبقى له اسم تاني اسمه الجلوكوفاج،
في بعض الدول زي مصر السيلوفاج، كل ده في نفس الدواء او نفس الطريقه، ودي عشان نتغلب على فكره الانسولين ريزيستنس الموجوده، او السيدات اللي بتميل انه يبقى عندها السكر. فده بيعمل حاجتين زي ما قال دكتور سانشيز، واحد بيحافظ على نسبه المعدلات الجلوكوز في الدم، حاجه تانية انه بيساعد على فقدان الوزن. وعلى فكره في ناس بتستخدمه اوف ليبل او بره فكره انه الحقيقه بتاعته انه بيستخدموه بس عشان يفقدوا وزن، وزي ما هو قال انه آمن لو حضرتك عايزه تستخدميه لفكره فقدان الوزن. Clomid or clomiphene, when do we use it? Side effects for it. So clomiphene is very common. Pretty much any OBGYN is comfortable with clomiphene. Basically, it acts as a estrogen on certain estrogen receptors and helps the body to ovulate. Okay. What's the side effects of Clomid or clomiphene? One of the big side effects is that unfortunately you may want one baby and end up with 2 or 3. So there is about 10% chance of having what we call a higher order pregnancy. So كمان من الأدوية المستخدمة زي ما قال دكتور سانشيز حاجة اسمها الكلوميد أو الكلوميفين. ده دواء بيستخدم بنسميه محفزات التبويض، أو بيساعد المبيض إنه يعني ينتج البويضات المطلوبة. زي ما قال دكتور سانشيز إنه آمن جدا إن حضراتكم تستخدموه. كمان سألته على الأضرار الجانبية بتاعته، قال لي إنه الأضرار الجانبية بتاعته إنه بدل ما بيبقى بتنتج بويضة واحدة بتنتج أكتر من بويضة، وبيتم تلقيح أكتر من بويضة، وبدل ما تبقى السيدة عايزة بيبي واحد بتفاجئ إنه هي عندها 2 أو 3، فنسبة حدوث التوائم مع الكلوميد أو الكلوميفين بتعلى جدا. ده برضو من الأعراض الجانبية بتاعته. What if nothing medically worked? What's the next step? So at that point, my practice is generally to refer patients to a infertility specialist. Okay. Usually there are a gynecologist who's done more advanced studies into infertility, and there are medications they can prescribe because it's very labor intensive, right. lab intensive, money intensive, and some insurance companies unfortunately won't cover it. But they can actually give gonadotropins. They're actually giving you the FSH, LHH to directly get the ovary to ovulate. One last question: how successful the IVF for treating the polycystic ovary syndrome? How do you see results on it? Very good results. In the past, we, with the result being taking home a baby, more than 20% of patients can per cycle conceive. الحقيقة بعد كده زي بعد ما شرحنا كل الأدوية دي، قلت لدكتور سانشيز لو الأدوية دي ما اشتغلتش، قال لي بعد كده بنلجأ لحاجة اسمها ال FSH وال LH، ودي هرمونات الناس بتاخدها ولكن تكلفتها بتبقى عالية جدا. لو الهرمونات دي ما اشتغلتش كمان بنلجأ بعد كده لحاجة اسمها ال IVF أو التلقيح خارج الجسم. بياخدوا البويضة والسبرم، بيحصل تلقيح خارجي وبعدين يرجعوا ده للرحم تاني. طبعا عمليات هجيبها لحضراتكم بالتفصيل، هيبقى معانا دكتور متخصص في القصص دي كلها، وكل واحدة ومعدلات نجاحها قد ايه. هتبقى حلقة مهمة جدا عن فكرة الخصوبة وطرق الإنجاب بشكل عام، غير فكرة الأدوية اللي شرحناها النهاردة. الحقيقة كانت حلقة رائعة جدا. It was a pleasure and honor to have you, Dr. Sanchez, for those 2 episodes. It was very informative. We got a lot. Thank you so much and God bless you. Oh, it was my pleasure. Thank you very much for having me. الحقيقة كانوا حلقتين رائعين جدا عن السمنة والخصوبة، وحلقة النهاردة عن تكيس المبيض وطرق العلاج ليه. زي ما قلت لحضراتكم هيبقى معانا حد مخصوص لفكرة الإنجاب خارج الرحم زي ال IVF والكلام ده. هيبقى معانا دكتور مخصوص للكلام ده، هنناقش فيه كل الطرق التانية اللي جانب الأدوية اللي نقدر نوصل بيها لمرحلة الحمل. بشكر حضراتكم على تفاعلكم معانا النهاردة على الفيسبوك. بنشوفكم على حلقة جديدة إن شاء الله على خير السبت الجاي. قبل بس ما أقفل، تعزينا تاني كل فريق العمل في وايت كوت، تعزينا لأختنا ليديا ماهر والأختنا سوسن ميلاد، ورب تعزيات سماوية كتيرة
ليكم. نشوفكم على حلقة على خير إن شاء الله، وحلقة جديدة من وايت كوت الأسبوع الجاي.